Abantu abamu tetulina mirimu kubanga tulabika mu ngeri okera okunoonya omulimu nolowooza nti ogenze mu katale oba mu ghetto olaba n'abagenda mu katale babeera smart. Naye omuntu ey'emirimu gino gye tusomeredde tosobola genda kusaba mulimu ng'oli mu ngatte eziri open shoes abasajja balina bisandozi bye bambala. Tosobola kusaba mulimu ng'oli mu canvas ne bwe ziba nnungi zitya sneakers. Tosobola kusabira mulimu mu t-shirt, tosobola kusabira mulimu mu jean. Wadde zonna zitukula naye engoye z'oyambadde ekitongole kiraba nga tosaanira kukola nabo. Bw'oba muwala baatulimba nti bw'oyambala mu ngeri esikiriza abasajja bw'osanga ng'ali ku interview agaba omulimu musajja ajja kuwa omulimu. Naye ate waliyo abasajja ng'anoonya mukozi tanoonya mukazi. Kati bw'otuuka mu maaso g'omusajja bw'atyo omulimu agenda gukuma oyambadde bulungi naye ekifo ky'oyambalidde birina kuba club si office. Naye nga gwenna wenna weemazeeyo bwe ziba nviiri bw'oba ogenze mu office tebasiba nviiri za kkala ezo zikola ku Christmas ng'ogenda wakana mu pate ng'abakyala nti bw'oba osomye ng'ogamba omulimu gwendi mu kunoonya gwa office oyina okunoonyereza ennyo somako funako ku bantu bakuyigirize nti beeyisa batya bambala batya nga nnoonya emirimu gya office. So si buli muntu oyinza okugenda kati ng'omulimu gw'ogenze okusaba ogenze kusaba na musumba ogenze kusaba ali mu office reverend oba faaza n'agamba eno malaya tetugyetaaga mu office naye nga waliwo yakulimba nti omusajja agaba omulimu mwambalire. Bakyala naye n'abaami osala kaviiri n'obeera neat n'obeera organize n'okuba ekikalu engatto kolo n'ogikuba ku ddagala. Okunoonya omulimu ennaku zino kwafuuka investment olina okweteekamu ssente osobole okufuna omulimu ogunaakuwa ssente kubanga endabikayo egenda ku impressinga agenda okuwa omulimu. Ate bwe tudda mu bantu abali mu butale abali mu mirimu egitali gya office waliwo emirimu nga ba client tosobola bafuna lwa ndabikayo. Okukola mu katale tekitegeeza nti oli mukyafu oba obeere mukyafu. Otunda mmere naye endabikayo teri ayinza kwesiga mmere gy'otunda. Okamula juice naye nga naawe bwe weetunulako singa osanze mulala nga yamukamula afaanana ggwe togenda funa client n'omu ng'ogamba nsabye nsiibye naye abangulako babuze ofaanana otya ggwe atunda. Engoye zo ziringa mandaazi masiike olinga bagamba bamakanika obalabira ku oilo ne ovulo kati toli makanika. Engeri gy'olabikamu nkulu nnyo ku bantu abagenda okuwa omulimu oba abagenda okuwa business. Tekitegeeza ogula engoye za mitwalo 3 ogenda n'ogula engoye kasita ozigolola n'olabika bulungi. Mu butale waliwo abakyala b'osanga ng'ayambadde apron ne leesu nti asobola obbijjako n'alabika bulungi ng'atwala ebintu ku mmotoka oba waliwo omuntu ayagala okugula. So tufeeyo nnyo ku ndabika yaffe. The police and military deploying their men on our offices and whether or not they will leave anytime soon. We cannot know what is in the plans of our oppressors, but we've constantly been told that freedom cannot be given freely to the oppressed, it must be taken. So we are not appealing to the conscience, to the moral conscience of our oppressors because they have zero. We cannot depend on the morality of our oppressors to stop oppressing us. We have to assert our freedom because this freedom, even constitutionally, is not given by the state. It's mandatory. It's given by God and confirmed by the Constitution. So we shall keep pushing until they leave us in our freedom, which is enshrined in the Constitution. Yes, His Excellency. Do you still believe these activities that are taking place in Uganda, apparently, individually, I think they are sponsored? What is your perception? Because they cannot keep torturing people left, right, etc. And no any other outsiders have come in to take action on this. What is the perception? Well, we believe that these actions are inspired by fear, inspired by panic, and these actions are taking place because
the people perpetuating them know that they are wrong, know that they are criminals, know that they are in office illegally. So they are only extending their downfall, which is clearly imminent. So yeah, while this continues, we continue to push not only locally but internationally. We know that many international powers that have been enabling General Museveni's government of blood and national shame are slowly but steadily disentangling. We know that very soon General Museveni and this criminal regime are going to be left alone, and that will be our ideal time to crush it once and for all. Program yaffe ya second phase ebadde inakutandika ku Lwakusatu luno okwosencha, era tulinze bannaffe bonna bateebwe, then tugenda kuvaayo n'enambuluka n'enambulula entuufu, era yonna gye tulina okubeera batulinde tujja batuukako. When are you going to start your to look for support for the party and also open party offices? Yeah, ideally our second phase of the national tour is meant to start on Wednesday this week. Yeah, but with all this disorganization and our leaders in incarceration, we want to get all of them out, and we shall substantially communicate to the nation. Mr. President, my name is Jimmy from the New Vision. Yes, whenever you start your plans of moving across the country on your programs of the countrywide tour, always threats of bombs come up. What is your plan this time? Because whenever you take to the street or move around the country, police comes up and alleges there are bombs. There is a bomb scare at the city. What is your plan this time? Part of our mission, our entire mission, our overall mission is to remove a dictator and have a free Uganda. But part of that mission is to expose the impunity, to expose the lies and the inconsistencies that have been in the Museveni regime. For a long time, since the days of their rebellion, they were doing terrible things and naming other forces and elements. But now, we all know that all these have been false flag operations, that Museveni and his regime are the actual criminals. Yes, you mentioned that when we announced our nationwide tour, that's when they announced that there were bombs. Those bombs have not affected the concerts, they have not affected the crusades and churches, they only affect Kyagulanyi. That means these are government operations. These are Museveni operations, these are their criminal elements. So that should show us, bigger than what we're talking about, they should show us that most of the terrorist attacks are actually not, very distanced from Museveni and his criminal regime, and we should interrogate that further. Mu Luganda, yes, okyogeddeko nti buli we tuvaayo ne tugamba tugenda kutambula mu ggwanga olwo bomu bwe zitandika okutegebwa. Bomu zaali tezitegebwa, naye bwe twatandika okutambula mu ggwanga ne batandika okulangirira zibbomu bwe bazitega bwe bazitegulula. Ekyo no tekyatandikira ku mulundi guno, naye kuviira mu biseera byabwe emyaka gy'ekinaana nga bakyali bayeekera, era mujjukira nti ebintu bingi nnyo byabeerangawo ng'okutemula abantu kujja ne kubaawo ne bagamba abajaasi b'Obote babase paka Kayindo Tafire bwe yavaayo amazima ne gamuserera n'ayogera nti be baatemulanga abantu bakyayise Obote. Ekyo no kitulaga nti kisobokera ddala okuba nti bebatega ne zibbomu zino nga bwe bazitegulula batiisetiise abantu. Omuntu bw'oba osobola okwambala uniform ya Civil Aviation Authority n'ojja n'owamba omukulembeze ku kisaawe ky'ennyonyi, kyekisobola okugaana okwambala ng'aba ADF n'ogenda n'otemula abantu e Kasese. Ekyo no njagala bannayuganda batandikirawo okufumiitiriza bamanye terrorist omutuufu yaani era baani abadde batemula abantu baffe. Yes, Mr. President, eri ttiimu y'abannamateeka b'ekibiina ekya National Platform
batuuseewa eri abantu ababuzibwawo, abaafa, abasibe n'abatanaba kulabika kati kumpi emyaka 2-3. Owebale nnyo ekyo ekibuuzo ndowooza kankiddemu ku lwa famire z'abannaffe